नमस्कार. आज आपण जाणार आहोत चॉकलेटच्या दुनियेमध्ये. लहानपणी आपण असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला ही कविता ऐकली आणि म्हटली असेलच. चॉकलेटचा बंगला ही फक्त एक कल्पनाच असू शकते असे मला वाटत होते. पण आज आपण खरोखरच चॉकलेटचा बंगला किंवा चॉकलेटची दुनिया कशी असते हे पाहणार आहोत. चला तर मग बघूयात. Chocolate factory and take some candies to eat. You like chocolates? I really love chocolates. So we are coming to chocolate factory with twins. I will see what you guys. चॉकलेट 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 खाएंगे हम. लेट्स गो. हर्शीज चॉकलेट वर्ल्ड हे अमेरिकेमध्ये पेनिसिल्व्हेनिया राज्यामध्ये लेबननजवळ हर्शी या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी सर्वांसाठी बरीच आकर्षणे आहेत. यामध्ये हर्शीज चॉकलेट टूर, मेक युअर ओन चॉकलेट, हर्शीज बस टूर, हर्शीज अनरॅप नावाचा मूव्ही शो अशी बरीच वेगवेगळी आकर्षणे इथे आहेत. Lots of chocolates. इथे हर्शीजच्या वेगवेगळ्या चॉकलेट प्रकारांचे बरेच फोटो पॉईंट्स ठेवले होते, जिथे आम्हीही फोटोज काढून घेतले. हर्शीज चॉकलेट फॅक्टरी ही जगातली सर्वात मोठी चॉकलेट फॅक्टरी म्हणून ओळखली जाते. इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे चॉकलेट्स बनवले जातात आणि खूप मोठी अशी ही फॅक्टरी आहे. लेट्स हॅव अ चॉकलेट टूर. इथले प्रमुख आकर्षण म्हणजे चॉकलेट प्रोसेस टूर. यामध्ये चॉकलेट हे कसे बनवले जातात याची प्रत्येक प्रक्रिया त्यांनी दाखवली आहे. याशिवाय प्रत्येक प्रक्रियेची डिटेल माहितीसुद्धा त्यांनी दिली आहे. ती टूर आपण आता बघणार आहोतच. त्या टूरला जायच्या मार्गामध्ये त्यांनी हर्शीजच्या चॉकलेटची हिस्ट्री व त्यामध्ये बदलत गेलेल्या गोष्टी बाजूला लिहिल्या आहेत. त्या आपण वाचून त्याची माहिती घेऊ शकतो. यामध्ये हर्शीजच्या मालकाची जन्मापासून तसेच चॉकलेटच्या व्यवसायाची निर्मिती कशी झाली, त्यामध्ये कोणकोणते बदल होत गेले, त्यानंतर चॉकलेटशिवाय कोणती उत्पादने तयार करण्यात आली याबद्दलची बरीचशी ऐतिहासिक माहिती इथे बाजूला दिली आहे. गायींच्या उत्तम प्रतीच्या दुधापासून फर्मेंटेशन व हार्वेस्टिंग काय काय व कसे कसे केले जाते ही सुद्धा माहिती इथे अगदी दिली आहे. चला तर मग आपण आता चॉकलेट बनवण्याच्या टूरला सुरुवात करूयात. Amazing, right? Amazing. Chocolate. Our culinary experts have used highly not foods from various countries and Chocolates. to achieve that these most consistent Hershey's. Thanks
My name is Alex. I'm a quality supervisor here at the Hershey Chocolate Factory. I was asked to be your guide today, and I can't wait to show you around. Everyone ready? Let's go. It's amazing, right? It all starts with cocoa beans, which are harvested and shipped to us from tropical regions around the world. We send the cocoa beans through large cleaning machines that screen and thoroughly It's remove amazing unwanted parts chocolate, like pulp and right? bits of cacao. Our cocoa experts carefully select, sort, and combine beans from various countries So into many precise chocolates. amounts to achieve that unique and consistent Hershey's flavor. So this is roasting. We pour the blended cocoa beans into large revolving roasters, which get extremely hot. Toasty in here, isn't it? Next, we quickly cool the beans and feed them into our breaking chamber, which cracks open the shells at high speed. Inside each shell are tiny pieces called cocoa nibs. Hey, a good friend of mine is looking up ahead to tell us more. Hey everyone! Below me are milling machines which grind cocoa nibs into unsweetened chocolate. Cocoa nibs have been ground down like this for thousands of years. Milling machines generate lots of heat through intense pressure and friction. The grinding turns cocoa nibs into the smooth, dark liquid used to make milk and dark chocolate. Part of my job is to make sure all of that milk meets our high quality standards. Once it passes testing, we mix sugar into the milk using large batching tanks. We pasteurize and condense the sweetened milk and then blend in the perfect amount of unsweetened chocolate. This is where the art of chocolate making all comes together. As the mixture cooks, it begins to form delicious little pieces that we call chocolate crumbs. As the mixture cooks, it begins to form delicious little pieces that we call chocolate crumbs. We dry the chocolate crumb into a coarse powder. Then we mix in the cocoa butter we pressed out earlier and add a dash of vanilla. This brings out the chocolate's rich taste and creamy texture. And of course, that wonderful smell. We feed the chocolate crumb through steel rollers that grind and refine the chocolate. These punching machines use thin granite rollers to smooth and transform refined crumb into milk chocolate. The punching process mixes and heats the chocolate, developing the rich flavor and color. Heavy rollers smooth out the After crunching, we temper the milk chocolate, heating and cooling it to just the right texture and consistency. During tempering, we pour the milk chocolate into molds and send them on a pumping conveyor line. Then we send the molds through cooling tunnels that solidify the chocolate. Wow! Chocolate! Like Hershey's milk chocolate in special dark bottles.
chocolate into molds and send them on a bumpy conveyor ride. Then we set the molds through cooling tunnels and solidify the chocolate. All of that fresh, delicious Hershey's chocolate goodness is finally ready to be packaged. Like Hershey's milk chocolate, special dry bars. Aw, thanks, Alex. That's so sweet. Looks like our packages are ready to go, and I'm going to get going too. It's been a privilege being your guide today. Remember that wherever you go, you're never far from a piece of Hershey's happiness. So be sure to share that with one day. Thank you. Bye. Okay, guys, time to go share some goodness. अशा प्रकारे हर्षीजतर्फे विशेष चॉकलेट प्रोसेस टूर दिली जाते, ज्यामध्ये आपण गाडीमध्ये बसून चॉकलेट बनवण्याची प्रत्येक प्रोसेस ही ॲक्च्युली बघू शकतो आणि त्याचा आनंद घेऊ शकतो. Please remain seated until the door opens and watch your step onto the moving platform. And enjoy the rest of your day here at Hershey's Chocolate World. So long, everyone. Thanks for coming. Bye-bye. ही टूर हर्षीज चॉकलेट वर्ल्डतर्फे फ्री दिली जाते आणि त्यानंतर फ्री सॅम्पल चॉकलेटही दिले जाते. तर अशा प्रकारे ॲक्च्युअलमध्ये चॉकलेट्स कसे बनतात हे आपण आता जाऊन बघितलं. खरंच अमेझिंग एक्सपिरियन्स होता की आतमध्ये प्रत्येक प्रोसेस त्यांनी व्यवस्थित एक्सप्लेन केली होती आणि खूप छान प्रकारे दाखवून दिलं की चॉकलेट्स कसे तयार होतात. खरंच एक चॉकलेट तयार होण्यासाठी एवढ्या प्रोसेसेस असतात हे बघून मला खूप छान वाटलं. तर हे आहे द अमेझिंग कॅन्डी मशीनचं शॉप. इथे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्डीज आणि चॉकलेट्स आहेत. आपण ते वेगवेगळे असेंबल करू शकतो आणि पाहिजे त्या कॅन्डीज आपण घेऊ शकतो. तर आहे ना मस्त. तर इथे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे चॉकलेट्स विकण्यासाठी ठेवलेले असून आपल्याला हवे ते चॉकलेट्स आपण इथे विकत घेऊ शकतो. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे हे चॉकलेट्स आहे. तर इथे समोर छोटे छोटे बकेट्स ठेवलेले आहेत. तर त्यामधले आपण वेगवेगळ्या कॅन्डीज घेऊ शकतो आणि ते विकत घेऊ शकतो. Buy this time. ओके. And I'll show you which candy is that one. Sure, show me. Which candy? Okay, do you like this candy? Yeah. Which else candy you like? I only like this. And what else? And this too. Alright. Can we take it? Sure. हे हर्षीजचं जगातील सगळ्यात मोठे चॉकलेट बार म्हणून ओळखले जाते. हे एक चॉकलेट तब्बल 2.5 किलो वजनाचं असून याला जगातील सगळ्यात मोठा चॉकलेट बार म्हणून म्हटले जाते. इथे त्यांची बरीच वेगवेगळ्या प्रकारातली चॉकलेट्स ही विकण्यासाठी ठेवलेली होती आणि शिवण्याला तर कोणकोणते चॉकलेट घेऊ असं होत होतं. I like it. I याशिवाय want to take it. आपण इथे स्वतःचे चॉकलेट बार सुद्धा तयार करू शकतो. आपण फॅक्टरीमध्ये जाऊन त्यांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग लाईनमध्ये स्वतःच्या आवडीप्रमाणे चॉकलेट बार बनवू शकतो. इथे हर्षीजच्या चॉकलेटची एक मोठी गाडीसुद्धा आहे, ज्यामध्ये बसून आपण फोटोसुद्धा काढू शकतो. त्यानंतर हर्षीज ट्रॉली वर्क्स
ही एक जुन्या काळातील बसची टूर आहे. यामध्ये हर्षीज शहराची एक राऊंड ट्रिप दिली जाते, ज्यामध्ये चॉकलेट रिलेटेड ऐतिहासिक गोष्टी सांगितल्या जातात आणि हर्षीजमधली सांस्कृतिक ठिकाणीही दाखवली जातात. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ ते मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.